We are live. Welcome to the Abdullahi show. Yeah, thank you. You need to translate. Yeah, I did the translate. I just translate. I never knew that the other the like the other thing that you sent to me. I just translated now. So I No, just I mean forgot what I it. just said. So I said welcome. okay, thank you. Okay, so the other Mantina, Okay, we got this Somali. now. Great. All right. So we can answer questions if we have any. It looks like we might have one. Let's see. Okay. You want to read it out loud for? And link, yeah, he's just saying where's the link? What's wrong with the link? So and Oh, linky wala wush. Yeah. we were late today because of technical difficulties. We apologize. Waxaan idinka raaligelinaynaa maanta qaladaad yar oo dhacay mataqaanaa oo xagga technical-ka ah. Marka saa darteed waan next time insha Allah waan soo sixi doonaa. Yes. Okay. So what we can do So today? can we get the new link now so that we can share them? Well, they're watching because they asked Oh, a sure. question, so it's okay. Yeah. All right. So what we can do until they ask questions, we want their questions. Let them know we want their questions. But until we Okay, get and we can do some questions that we collected. okay. Assalaamu calaykum dhammaantiina walaalayaal soo dhawaada. Waxaan idinku soo dhaweynaa Red Eagle Low LC. Maanta waxaan marti noo ah ama inoo keenay lawyerkii aad wada taqaaneen Curtis Morrison. Si mataqaana idinkaga shaafiyo ama idinkaga warbixiyo wax walba oo su'aalaha qabtiin oo ku saabsan xaggan immigration service-ka ah. Insha Allah waxaan rajaynaynaa su'aal walba oo qabtiin mataqaana saan u aruurino inaad mataqaana nala soo wadaagtiin. Soo dhawaada dhammaantiin. Okay, so we have quite a few questions that you collected. Do you want to just jump into those? Oh, okay, we do this. Let's just do one question, then we'll collect the other questions. Yeah. So, why is the U.S. Embassy in Nairobi always difficult for Somali people while it is their post, and why does it not recognize Somali education? So, you want to translate that? Okay. Walaalayaal su-aashan koowaad waxaa weeyaan safaaradda Nairobi inta badan waa ogtihiin Soomaalida waxay ku qabaan dhibaato taasoo ah mataqaanaa hadday noqoto xagga interviewga markii loo balansan yahay in waqti badan ay ku qaadato. Hadday noqoto waxbarashadeena Soomaalida dadka DV lottery ku guuleysta waxbarashada Soomaaliya way ku adag tahay inay mataqaanaa ay ku helaan ama ay ku dhacsadaan fursad yariista ay heleen inay mataqaanaa ay ku helaan fiisihii loogu talagalay. Saa darteed inta badan Soomaalida way ku adag tahay inay ka helaan mataqaanaa xagga waxbarashada in la ogolaado application-kooda Nairobi. Inta u badan waxa weeye safaaradda Nairobi ma ogola waxbarashada Soomaaliya. So marka su-aashaasaa mataqaanaa lawyerka aan hordhignay. So waxaan rajaynaa inuu nooga jawaabo insha Allah. Go ahead, Kats. So, that is a good question. What we know about Nairobi is that the embassy has had an immigrant visa backlog since COVID, since 2020. Nairobi waxa weeyaan safaarad mataqaana inta badan mataqaana dib u dhac ku imaaday laga soo bilaabo xilligii mataqaana maxaa la jiray COVID-ka bilowday ama coronavirus-ka ilaa hadda waxaa iska jira mataqaana dib u dhac xagga visa ah visa soo galootiga ah. Back in June of 2022, there were 1,600 family-based visa applicants who were documentarily qualified awaiting interviews. Laga soo bilaabo June 2020kii waxaa jirtay dad mataqaana waxay gaartay tirada mataqaana fiisaha sugaysa ama interviewga sugayaan waxay noqotay 600 ilaa 8 ruux mataqaana waa numberkaas waa number badan oo hal safaarad intaas wada sugayso oo fiisooda mataqaana ama waqtiga interview loogu talagalay oo diyaarku yahay haddana safaaradda mataqaana sida la rabaa inuu shaqaynin dib u dhacaasaan imaaday. Taasna waxaa sababtay xilligii coronavirus-ka oo bilaabanaya 2020kii. Unfortunately, we do not have more recent statistics, but we know the backlog still exists. Hadda xilligan la joogo waxaan ka xunnahay inaan haynin mataqaanaa backlog-gooda iyo ama xagga dib u dhacooda intuu maraya hadda exactly lama hayno. Laakiin ilaa hadda wuu jiraa culeyskii weli muusan dhammaanin way iska adag tahay.
marka balmihii waa difficult qofka hadduu yahay dacwo caadi ah ama hadday tahay developtory safaaradaha kale mar walba ka horeeya. We also know that Nairobi has not accepted Somali education documents for diversity visas, while other U.S. And embassies. Oh, go on. sidoo kale waxaan ognahay safaaradda Soomaaliya ma aqbasho yacni safaaradda Nairobi Maraykanka ma aqbasho maxaa la dhihi jiray waxbarashada Soomaaliya. Other U.S. embassies, including Djibouti, do accept these documents. laakiin safaaradaha kale sida Djibouti iyo ama safaaradaha la halmaala ama Maraykanka leedahay way aqbalaan waxbarashada Soomaaliya. Keliya waa Nairobi safaaraddan aan aqbalin. A few weeks ago, I submitted a LegalNet inquiry. It's a request to the State Department lawyers to see if we can get an answer on why Nairobi is doing that. We have not got a response yet. Sure. Isbuucyo kahor waxaan aniga mataqaanaa aan dirnay codsi ku saabsan legalnad waxa la jiro mataqaanaa oo codsiga oo dowladda loo yacni okay isa departmenta loo gudbiyaa waa codsi sharciyeed oo taasoo aan ku weydiinay sababta mataqaanaa mar bay u diidaan waxbarashada Soomaaliya oo safaaradaha kale loogu ogol yahay safaaradda Nairobi keliya loogu diiday waxbarashada Soomaaliya. Laakiin ilaa hadda wax jawaab aan kama helin waan sugaynaa weegiye iska qaadan doontaa laakiin insha Allah mar dhow inaan helaan rajaynayna su'aashaas jawaabteeda. Great question. So, we have questions from the audience, I think. Sure. Listen. Well, we'll go ahead and do this question that's on the screen and then we'll go to them. Okay. What are the differences between an American passport holder and a permanent resident in terms of the timing of the case? Okay. Su'aasha kale waxa weeyaan maxay ku kala duwan yihiin qofka baasaboorka Maraykanka haysta oo citizenka ah iyo kan haysta mataqaanaa green cardka markay noqoto xagga mataqaanaa dacwadaha. So when a green card holder, a lawful permanent resident, submits a petition for their foreign spouse, the visa category is F2A, which is regulated by the Visa Bulletin. Qofka green cardka haysta ama kaarka cagaaran ama permanent resident wax loo yaqaano markuu mataqaanaa uu rabo xaaskiisa ama inuu dacwoodo ama dacwad u furo markuu u baahan yahay maxaa la jiray categorigiisa ama qaybta loogu talagalay waxa weeyaan F2A waxa la mataqaanaa ay ku jiraan marka hore nidaamkaasaa loo marayaa. However, when a U.S. citizen submits a petition for their foreign spouse, the visa category is CR1 or IR1, and those categories are not subject to the Visa Bulletin. Sidoo kale qofka haysta maxaa la dhihi jiray baasaboorka Maraykanka oo citizenka ah qaybta mataqaanaa markuu kasoo qaad markuu rabo inuu u dacwoodo familkiisa ama xaaskiisa markuu u dacwoonayo qaybta loogu talagalay ama categoriga uu ku jiro waxa weeyaan CR1 ama IR1 labadaas qayb mataqaanaa ku jira. taas micnaheedu waxa weeyaan visa bulletin waxa la jiro visa bulletinka yacni kuma xirno dadkan baasaboorka Maraykanka haysta kuma xirno mataqaanaa dacwadooda visa bulletinka while dadka kale mataqaanaa green card haystaan ay ku xiran tahay inay mataqaanaa kasoo muuqdaan visa bulletinka. In other words, green card holders face an extra barrier in bringing their spouses to the United States, and this barrier often means the process will take 2 to 3 more years. Sidoo kale loo dhigo waxa weeyaan qofka green cardka haysta markuu rabo inuu mataqaanaa u dacwoodo xaaskiisa ama inuu keensado xaaskiisa u baahan yahay waxay qaadanaysaa waxoogaa waa waqti uu iska dheeryahay waa 2 ilaa 3 sano ay ku qaadanaysaa qofkaas inuu dacwadii bilaabo xaaskiisa mataqaanaa ay u timaado waxay ku qaadanaysaa 2 ilaa 3 sano. Okay, so let's grab this question over here from Ahmed. Sure. Can you read it? Okay, this question is like you're saying, and why always Somali people like just they are just putting Somali people in AP? Why are they doing the emphasis always that? Okay, so great question. First of all, it's not just the Somali people that they're putting in AP. There are other nationalities that are also seeing AP. Iranians have been gone in AP for a long time. So same with Yemeni, and now we're seeing Pakistanis go in AP. So it's not just the Somalis. walaal su'aasha haddaan kaga jawaab Maxamed waxa weeyaan ma ahan keliya Soomaalida in AP la geliyo
waxaa jirto sida Iran camal, waxaa jirto Pakistaaniyiinka, dad badan aa la geliyaa AP, keliya Soomaali maahan mataqaanaa. Weliba dadkaas waxay ku jiraan waqti badan markii loo eego xagga Soomaalida. I mean, if you ask the US government why they do it, it's because the Somali government does not cooperate with them in providing information. Okay, markaa weydiinina ama la weydiiyo safaaradda yacni dowladda Maraykanka, sababta saa u sameynayaan waxaa weeyaan dowladda Soomaaliya ama yacni nidaamka Soomaaliya, yacni markii ay kaga baahdaan dowladdan Maraykanka wixii information looga baahdo, yacni lagama helo ama wixii saxan lagama helo xagga yacni like dowladdeena Soomaaliya lagama helo informationka saxda ah loo baahnaa. What I find interesting is the US calls Russia and China their enemies sometimes, but both of those countries do cooperate with sharing information about visa applicants. Markii loo eego Maraykanka wuxuu inta badan mataqaanaa cadow isku yihiin waa Russia iyo China, laakiin markii loo eego xagga fiisaha ama markii oo xog la weydiisto waa dee way u hoggaansamaan oo waa laga helaa wixii saxda ah, laakiin dowladda Soomaaliya lagama helo midaas. Taasi marka waxay culayska wuxuu ka yimaada waxa weeye xaggeena, xaggan dowladda Maraykanka maaha. I see we got lots of other questions now. What's Horman Wakan SXB? Yeah, this guy is our colleagues. He's called Abdulkader Mohammed, the other guy that we left behind, who missed the visa. Oh, So he's that's just saying good luck, Abdullahi. Thank you, Okay. Abdulkader. Thank you. We have not forgotten about you. Yeah, I'm cool, Abdulkader. I'm quite So Mohammed says, ask for the lawyer if I have a Somali documents. Can I schedule my interview there as I have right documents? There's part of this. I don't have context to answer this question because he's not saying. He says there. Where is he talking about? Is he a DV? What? walaal maxamedow maxaa ka hadlaysaa ma DV ka hadlaysaa documentska aad right documentska aad haystid oo what like maxaa ka hadlaysaa ma DV ya tahay ma qof dacwo loo dacwoonaya tahay nala soo socodsii su'aashaada dhamaystir walaal. If he's a DV selectee, I recommend he does not use Nairobi as his interview location. walaal haddaa tahay DV qof ku guulaysta DV waxaan يعني kusoo jeedin lahayn inaad mataqaanaa aad ka dhiganin safaaradda Nairobi. Okay, don't do that. Yeah, speaking about Nairobi embassy. No, don't go Nairobi. Yeah, Go Djibouti, safaaradda Nairobi. India, somewhere else. I don't know where else are people going. Abdullahi. Yeah, okay, and yeah, they usually these days they are going in Tanzania, India, Bangladesh, and Djibouti. Yeah. And Malaysia, so there's the countries that they can get more valuable things than Nairobi. Great, thank you. Okay, Sure. This is a familiar face. Good luck to all till we have our good luck news. This is good luck plaintiff. Yes, we're hopeful that order comes soon. Yeah, inshallah. Can you? Okay. Can you? Okay. This question is like, if my case is 70K, like 70,000, and how is my hope? Like, how am I willing to get the interview? He's like, this guy is like DV lottery winner. Right. So you have a disadvantage with a high case number when you're a DV selectee. Okay. markaa tahay DV selectee oo haddana kiiskaaga uu weyn yahay xoogaa dee waa ma wacana xaaladda disadvantage badanaa jiro like inaadan mataqaanaa inta badan helin balanti ay kusoo dhicin. So what you need to do is create an advantage for you. Adiga kugu xiran tahay inaad mataqaanaa aad abuuratid fursadaha mataqaanaa maxaa la jiray inaad ku heli lahayd. One way you can do that is you can try to get residence, get physical presence in a country that doesn't have DVs so that you're the first person in line. Sure. Fursadahaas waxaa ku abuuran kartaa waa inaad tagtid waddan mataqaanaa oo safaaradda Maraykanka ku taalo
inta badanna dadkeeda mataqaanaa developtory waxaas mataqaanaa aan qabanin yacni safaaraddu way qabataa laakiin dee dadka meesha aaday ay ku yar yihiin safaaraddaas macnaa dad badan aan developtory aanan mataqaanaa interview ku maraya aysan ku badnin camal aad tegay fursadaha taas camal waa marka waxaad noqon kartaa qofka ugu horeeya ama dadka ugu soo horeeya noqon kartaa balanta loo soo diraan balanta ka heli kara. An example would be India. Indians are not eligible for the DV program, but it's a high volume embassy. So the embassy's ready to process, but there's not that many people in the line. So it would be good if you have a high case number and to get to a country like India. sidoo kale walaal waxaa aadi kartaa India looma ogolo dadkeeda inay developtory mataqaanaa waa dadka laga xayiray ku jiraan sanadahan dambe India camal aad tegi kartaa fursad badanaa ka banaan oo mataqaanaa interview aad ku heshid way ogoshaa safaaradda inay qabato dadka interview yacni developtory ku guuleystay inay qabato oo mataqaanaa keeskoodii ay ka shaqeyso taasaa mataqaanaa ku sahlaysa maxaa la jiray inaad mataqaanaa aad fursadaada kor ugu qaadi karto like India inaad tagtid. Right. I would say, looking at the January visa bulletin, which came out yesterday, that a case number in the 70,000 for February is not going to be current. So I would not expect that case number would be current until the last few months of the fiscal year, like July, August, September. So there's no reason to make that move right now. What would be ideal is if you could put things in place to where you could make that relocate yourself when the case number is current. Sure. shalay waxaa soo baxday visa politica soo baxay saa ka warqabtiin developtory winners shalay waxay ku dareen number ay ku dareen wuxuu marayaa 26,500 hadda marayaa haddana mataqaanaa qofka keeskiisa yahay 70,000 bilaha hadda soo socda dee way adagtahay inuu si uu mataqaanaa uu ku noqdo current laakiin waxaan rajaynaynaa xilliga current aad soo noqotid inaad mataqaanaa kaga faa'iidaysatid safaaradaas fursadaha ka banaan aad tagtid hadda waa 26,000 keliya maraya visa bulletin-kii shalay ay soo cusboonaysiiyeen ama ay soo dabaceen. Okay. We have another question from Hassan. Okay, okay, if I'm okay, this person is like a person done in this interview, like they just put it in an AP, so you're just asking how long will last the AP. Right. So it's a difficult question to answer because AP is not a line. It's not a queue where everyone has a number and they do them in order. It's more of a pool and it varies. You don't know if the AP will last a matter of weeks or a matter of months. We don't know. Okay, walaal AP-ga ma ahan len aad ku jirtid oo qofka ka horeeya mar laga saarayo mataqaanaa adiga aad ku xigtid waxaas ma ahan AP-ga waxa waaye waa iska adagtahay su'aasha in laga jawaabo marba waxay ku xiran tahay dee waa fursadahaaga iyo chances-kaaga mataqaanaa ay ku siiso safaaradda keliya waxa weeyaan lama ogaan karo wiigaa lagaaga saari karaa bilaa lagaaga saari karaa waqti kuu qaadan kartaa marka mar haddii AP lagu geliyo waa inaad iska sugtaa. Okay. Yusuf has a question here. You could read the question in Somali if you want. Okay. Baasaboorka aan wato waxaa saaran visa guur aniga maaha waxaa ku xareystay in aan ahay single ma dhibaato kala kulmi. Okay, this person is a developtory winner. He said he's a single developtory winner. He's the applicant. So, but he went to another country, like he went a country that he wants to do an interview. The visa he entered that country is a marriage visa. So he's asking us, he's like, come if he able to ask him the embassy or the consular that he has a visa, he entered the country a visa that like he's a married person and he's a single for original. So how is it gonna affect that? I'm not sure how that's possible. Because how would he have got a marriage visa if he was single? Yeah, originally he's a single
for the applicant as a DV lottery single. But the country he went to do this interview, he take a visa that shows that he's already married. Right. Well, the most important thing is that he doesn't make any misrepresentation to the State Department. So if you could repeat that, the most important thing that he does not make a misrepresentation to the State Department. Okay. Walaal, waxa ugu muhiimsan waxa waaye inaadan mataqaana qalad aadan sameynin ka mataqaana howlahan aad ku jirtid ama marka aad visaaga u socotid maxaa la jiray safaarada u socotid qaladka waxaa kamid ah midda hadda camal yani visa waxaad saaratay oo adi single aad tahay sharci single aa ku socotaa wax kuma rabtaa haddana visa waddanka waxaa ku gashay baalkii ah marka safaaradana baasportka iyadaa kaa qaadanayso oo way fiirinayaan wax walbay mataqaana og yihiin so marka haddii lagu qabsado dee adaa qalad sameeyey markaas ayaga qaladka xaggooda kama imaanin. I think he may have challenges with that information that's conflicting, but I think he's already created this problem. I don't think that there would be a solution. Just hope that the State Department understands. Okay, kulley waxaad dareemi doontaa ama la kulmi doontaa caqabado laga yaabo challengesna la kulantid laakiin dee horey oo yani hadda already way dhacday wax lagama qaban karo laakiin dee waxaan rajeynaynaa inay ku fahmaan qoladan maxaa la jiray State Department ama safaaradda wax ku maraysid. Here's a question from Joe Okay, Biden. you said karma mas-uul hadduu qofka magac awowgii laba jeer soo noqdo dib ma keenaysaa. Okay, this guy is like Mohammed Abdi Mohammed. His first name and the last name are same. So he repeats twice. So that like he's asking us if that can cause a problem, the repeated name. Right. It should not cause a problem, but we don't always know what causes the State Department to put people in AP. We don't know. So it could cause a problem, but there's nothing he can do about it. He can't change his name. So don't worry about things that we can't change. walaal kulwelin waxyaaba la bedeli karaa kulwelin mana la ogaan karo inay problem ku keenayso inka laakiin waa magacaaga ma bedelmi karo laakiin dee waa laga yaabo inay problem ku keento inay ku keenin laga yaabo marka waa ha kulwelin laakiin wax la bedeli kari maahan. Okay, new question. Hadaan. Okay, haddaan haysto shahaado European ah ma waxaa layga rabaa xaqiijin mise waa okay. How like I have a European certificate and the embassy is gonna ask me that and if like I want to verify my education qualification. So the embassy, which embassy? This is this is a diversity. This diversity visa lottery, yeah. So she has a European certificate, so and she didn't verify her certificate. Like if she wins the embassy, if they are gonna ask her, like, are you able to verify your education qualifications? If she was, if she presents an authentic document that is actually authentic, she should not have a problem. If she was educated in Europe, she should be fine. If she has a high school diploma from Europe and it's authentic, it's real, she should be okay. Okay. walaal haddaa haysid shahaado waxbarasho oo saxan oo Yurub ka timaaday waa dhib ma lahan wixii oo been abuur unbaa daran laakiin wixii saxan oo la og yahay dee way yaqaanaan oo ayagaa baaranaya dadkan ayagaa shaqo ku leh waa dhib ma lahan laakiin wixii dee oo yani wax oo sax aan ahayn oo authentic ahayn waa lagu qabsan karaa marka dhib ma laha haddii mar mataqaana ayagaa kuu diri doonaan soo xaqiijin doonti in kale laakiin hadda dhib yani ma jiro waa caadi. Okay. Mohammed asked this question in English. You can translate it. If I need a lawyer, how am I going to pay? Okay. Mohammed wuxuu dhahay haddaan u baahdo lawyer sideen u bixinayaa. So as a law firm, we collect payments in the ways they pay in the West, like with a credit card, debit card, electronic check, Zelle, or a wire.
if you are in Somali and you can't do any of those, you need to find someone outside of Somali who can do one of those. Usually people use friends and family that are already located in the US. Maxamed, walaal lacagta waxaa ku bixin kartaa markaa lawyer-ka aad qabsanaysid, kaar aa ku bixin kartaa oo Mastercard ama Visa card, waxaa ku bixin kartaa maxaa la dhihi jiray Zelle wax la ayaa jira lagu bixi karaa. Qofka hadduu Maraykanka qof Maraykan joogo hadduu kaa bixinayo Zelle aa jiro, cheque aa jiro lagaaga bixinayo, waxyaabo badan aa jiro lagaaga bixinayo. Laakiin hadda Soomaali aad joogtid, waxaad isticmaali kartaa mar walba aa ku bixin kartaa. Aniga waan kusoo bixinay kaarkaaga caadiga Visa kaarkaaga aa kusoo bixin kartaa. Dad badanna saasay sameeyaan inta badan. Haddaa u baahan tahana qof meeshan joogo oo Maraykanka joogo oo is taqaani ama ehelkaaga aa kaa bixin karo, way fududahay. Okay, a long question. Okay. Waan ku salaamay mudane, su'aal ayaan qabaa. Sanadkan DV 2024 case waaweyn ayaa la bixinayaan ilaa aan arko qof 120k wata. Marka visa bulletin-ka si tartiib ah ayuu ku socdaa. Meequu gaarayaa visa bulletin-ka? Okay, interesting. And he said, I'm greeting you, gentlemen, and I have questions. My question is, this year, DV 2024, cases are big. There's a big cases that like I have already seen someone has 120k. So, and the visa bulletin is very, very slow. So how do you think that he will reach us? Like if someone has a 120k and case number, so how is gonna reach us the visa bulletin? And while it's going very, very slow. Right. And all cases are big cases this year. So first, I want to make sure that everybody understands that those case numbers can be a little scary and misleading. Horta wax wal qof walba inuu fahmaa laga rabaa aan rabnaa aan u baahannahay cases-kan waaweyn waa yani waa cases laga baqo oo haddana mataqaanaa oo cases mataqaanaa loogu talagala ma ahayn in dadka la siiyo, waa zaid u weyn yihiin. That's because there are holes in the issuances, meaning they will skip. There will be several thousands of case numbers that don't exist. Okay, laakiin waxaa jira wax holis la ayaa jiro. Holiska waxa waaye nambaro mataqaanaa iska halaabeen oo meesha laga saaray jiro. Holiskaas aa soo bixi doono. Nambaro badan ay jiraan oo mataqaanaa aan jirinba. Marka ka soo qaad qofkan 120k haysta, laga yaabo nambaro badan oo mataqaanaa kiiskiis ka soo horeeyaan inaysan jirinba. So marka taasaa u sahli kartaa inuu mataqaanaa qofkan oo hela mataqaanaa chance-ka oo caseskaas meesha ka bixin soo asaga faa'iideysto. There's an influencer that has a YouTube channel and he's on Telegram called Britt Simon, and he does an excellent job explaining that. Qof waxaa jira inta badan ka hadla arrimahaas oo la dhahay Britt Simon, Telegram-kana mataqaanaa waa ku arki kartiin. Shaqo waxaan uu taas ka sameynaya yani asaaba mataqaanaa faahfaahinta badan su'aashan. But generally speaking, if you have a high case number, your window of opportunity to be scheduled for interview and be issued an interview is at the end of the fiscal year, like July, August, September. Haddaa haysatid case number weyn, chance-kaaga aad ku heli lahayd yani in visa bulletin kusoo gaaro ama mataqaanaa interview-ga heli lahayd waxa weeyaan xilliga dee sanadka ama fiscal yearka loogu talagalay dhamaanshihiisun bay noqon kartaa, taasoo ah July, August, September, meelahaas un mataqaanaa laga yaabaa inaad mataqaanaa chance ku heshid. That's because very often in the DV program, the case numbers will be current in the visa bulletin. All case numbers go current in August and September. It did not happen last year, but it happened the years before. So that's the only time where you will have a window where you could be interviewed. Okay, inta badan waxay sameeyaan State Department-ga visa bulletin-ka markii xilliyada dambe la soo gaaro hal mar ay current ka soo dhigaan wax dhanba. Wax dhan ay soo qabtaan inta numberka dee ugu dambeeya ay isdhihi karaan waa interview oo balmin kartiin. Hadda ka soo qaad tusaale ahaan 2023 visa bulletin wuxuu ahaa 63,500 I think so. Yeah. Ugu dambeysay maxaa la dhihi jiray meeshaasay ku joojiyeen. So marka laga yaab dad mataqaanaa qofka inuu helo laga yaab qofkaas inuu interview helay numberkaas haysto. Dad ka hooseeya inay heleen laga yaab. Marka waxa weeyaan marka hal mar ay current ka soo dhigayaan caseska dhan hal mar ay soo fasaxayaan marka la gaaro inta badan
August ama August ay ka dhigaan meelahaas, I think so, ama July laga yaabo. Another question, Facebook. This is from a Sidee person that okay, developer sidee fursadeyda u weyneyn karaa Yurubna safaaradee u fiican? Okay, how can I make my chances of I'm DV winner. I wanna make my chances higher. So, and what do you think? Which country or which embassy in Europe is best for DV lottery winner to have his interview in Europe. or her interview? Yeah, in Europe. In Europe, any embassy should be fine because there are very few DVs in Europe. Europe qofka jooga wadanka rabo ha ahaado way iska fiican tahay because of inta badan dee DV lottery mataqaanaa chance uma laha ayaga way yar yihiin DV lottery dadka ku guuleysta Europe jooga. The majority of DV selectees do not have that privilege and option that she has to choose an embassy in Europe. Inta badan dadka Europe jooga waxa waaye maba haystaanba fursado mataqaanaa ay ku bedeshaan oo wadan kale mataqaanaa oo Europe kale u bedeshaan ay ku tagaan. Laakiin dee meesha joogto Europe NSA ka ogaa waxa weeyaan inta badan meesha joogtaaba kuu fiican bina ku martid. Iska easy tahay safaaradaha waxa waa dee waa you know Europe waa iska Europe dadka oo mataqaanaa DV lottery chance loo siiyo ama ku guuleysan way iska yar yihiin oo waxa waa dad badan maahan. Okay. It's our friend. Yeah, our friend he said, waa mahadsantihiin Abdullahi and Katz, shaqo wanaagsan bulshada u haysaan, shaqo wacan idin leeyahay. He said, thank you, Abdullahi and Katz. You have a great job for the community or for the people. So good luck again. Oh, nice. Thank you, appreciate Abdul Qadir. Thank you. Okay. Okay. Haddii case numberkaygu uu ka weyn yahay 80k ma laga yaabaa inuu fiisaha ka dhamaado? What if my case number is higher than 80k? How, like, am I able to get the like, do you think that the visa will be end or am I Right. able to So get the visa? a high case number is a disadvantage, and the only way to mitigate a disadvantage is with giving yourself an advantage. Okay, qofka case numberka haddaan ka hadalnay su-aashaan way nagu soo laabatay. Qofka case number weyn haysta waxay ku xiran tahay asiga inuu iska dhigo maxaa la jiray asaa ka faa'iideysan kara fursaddiisa. Hore saan usoo sheegnay waxa weeyaan waxaa aadi kartaa safaarada like India, safaaradaha mataqaanaa Asia ku yaalan oo iska fudud oo mataqaanaa oo case numberkaagana haddii la soo gaaro mataqaanaa chance ku heli kartid. Kuwaasaa kuu sahli kara maxaa la dhihi jiray inaad mataqaanaa aad heshid balan. Case numberka hadduu weyn yahay adaa ka faa'iideysan kara fursaddaada. Waddan waxaad haysataa case numberka hadduu current soo noqdo oo fursad ku siin kara oo mataqaanaa DV lottery ku guuleystay ay ku yar yihiin. Fursaddaadana mataqaanaa saasaa weyneyn kartaa. Ka soo qaad fursaddaada waxaa ku diri kartaa safaarad Nairobi camal ama Djibouti camal inaad ku qortid. Djibouti high case numberka ugu weyn ay qaban karto waxaa waaye 30,000 meelahaas laga yaabaa haddii u badato. 32,000 ay qabataa 2023 saan soo aragnay. Marka adiga kugu xiran tahay walaal inaad tegi kartid safaaradaha kale mataqaanaa oo chances fiican aad ka heli kartid. Let him know Thank you. to go to the beginning of the video, and he will see where we talked about this once already. Yeah, sidoo kale waxaad taabataa bilowga videoga waan mataqaanaa waan ka soo hadalnay su-aashaas walaal. Okay. Waxaan haystaa 62,000 ma le soo gaari karaa walaal? So I have 62k case. So do you think my case will be current? Not before summer, probably not, possibly April, but maybe after that. So it's impossible to predict the visa bulletin. A lot of people try, and it's impossible. Walaal laga yaab April iyo wixii ka dambe inuu ku soo gaaro. Laga yaab sanadkan fiisa oo yacni waxaa jiraan cases waaweyn ay jiraan. Xagga Soomaalideena cases waaweyn ay haysanaa oo mataqaanaa high cases ah. Marka laga yaab hoolis badan ay jiro. Hooliskaas haddaan kaga faa'iideysano mataqaanaa haddii sanadkan bishan February waxay ku dareen like 4,500 camal ay ku dareen. Laga yaab kan soo socdo 10,000 inay ku daraan, 20,000 inay ku daraan. Markaas chance kor u sii soconaya waa laga faa'iideysan karaa. Marka chance-ka laga yaab inuu kugu soo gaaro adoo 62,000 haysta April wixii ka dambeeya insha Allah.
the question here is how about the holes, how they create the holes. And he's talking about the holes in the case numbers where there are empty, where there are blank case numbers, right? Yeah. Um, And let you me can let me translate. translate. Qofkan wuxuu dhahay Cabdinaasir Cabdullaahi Xanaf wuxuu dhahay hawliska sidee mataqaanaa u shaqeyn ama sidee mataqaanaa sidee u create gareeyeen. Go ahead. Actually, I'm going to again refer to Britt Simon. He does a good job explaining that. We found some information in our Freedom of Information Act lawsuits where we sued the government and they handed over some documents. And Britt Simon and some of his colleagues did a really good job analyzing that information. And can they explain how the holes are created better than I can? Sure. Waxaan kuu dirayaa ama hadda yani mar horaan ka hadalnay sidoo kale questionkan inaad mataqaanaa Britt Simon inta badan video kasoo diyaariyey aniga xitaa waan ku xidhnaa jiray waagigii 2023 ahaa. Britt Simonkaas yani wuu inta badan asaa sharaxa holiska waxay yihiin iyo sidee mataqaanaa u shaqeeyaan ama sidii loo create gareeyo ama sida meesha looga saaro asaa inta badan ka hadla asaana khibrad u leh asaana yani xog badan ka haya marka saan kuu diri lahaa inaad mataqaanaa su-aashaas weydiisi kartid sidoo kale Britt waxaa kala xiriiri kartaa group aa jiro oo global mataqaanaa oo telegramka ah global dv 2024 wax la jiro xaguu ku jiraa su-aashaada xaggaa ka weydiin kartaa ama videoyo badan ay jiraan oo youtubeka mataqaanaa kala socon kartid. Okay, new question. waa la idinkaga jawaabay walaalayaal safaarad fiican raadiya oo dadkeeda loo ogoleen DV sida Bangladesh iyo India. Okay, you said like the questions that the repeated questions is talking about the repeated questions that we answered. He's just saying that the audience is just talking about the audience, and we have already answered the questions about the embassies that they can go if they have a high case number. So Right. just Refer back giving to the the earlier what we yeah. were. Right. Okay. Yeah, marka walaalayaal waa kada horaan aan hadalnay hore yani videoga qaybta hore kasoo daawo 80,000 what okay 8k what are my 80, chance to get interview. right. That's a high case number that puts you at a disadvantage. If I think the embassy that you're waiting on is an important factor here, and you haven't said. So I don't know what embassy you chose on the DS-260, and I can't really give you an assessment without that. Sure. walaal Yahya Isa waxay ku xiran tahay safaarada adiga aad ku qoratay aad dooratay ay ku xiran tahay horena waan uga soo hadalnay videoga bilowgiisa qofka high case haysta waxaa weeye fursadda asaa mataqaanaa isaysiin kara asaana mataqaanaa iska dayici kara kabarna haddaa ku qoratid adoo 80,000 haysta safaarada mataqaanaa slow ah sida Nairobi ama Addis Ababa ama safaaradahan inta badan Africa ku yaalan waa slow weeyaan ma soo gaaraan 80k wax la mid ah marka haddaa ku qorid safaaradaas waxaa waaye dee adig yani janskaada adaa ku cayaaray haddaa tagtid safaaradda mataqaanaa iska banaana mataqaanaa jans fiican lehna adaa mataqaanaa ka faa'iidaystay marka labadaas option aa kuu furan. Okay. We have a question in English, then you can translate it out. If my medical records are on hold and my interview is rescheduled, can that cause me a problem? Okay, qofkan wuxuu dhahay engineer MK wuxuu dhahay haddii mataqaanaa qofkan caafimaadkiga haddii mataqaanaa hol la geliyo ama la hakiyo may mataqaanaa caqabad ku noqon kartaa jadwalka oo haysto ama balanta oo haysto interviewgiisa mataqaanaa qofkan like balan oo haystaa caafimaadkan weli mataqaanaa ma sameyna laga yaabaa ama weli mataqaanaa looma soo dirin so taasi problem ku noqon kartaa marka intuu interviewga mataqaanaa oo haysto balantiisa la gaaray caafimaadkan muu sameyn camal ka soo qaad weeyaan. A DV selectee never wants to cancel an interview. There's a chance if you cancel, you will not be able to reschedule. haddaad tahay walaal DV lottery weyna haddii iska kansashid balantaada cancel waa cancel iyo dib labay kala tahay haddaa kansashid iyo haddii mataqaanaa dib u dhigista aad codsatid dib u dhigista codsatid dee waa lagugu dhigayaa dib u dhigista waa caadi way jirtaa reschedule aa dhigi kartaa haddii kalena mataqaanaa
cancelka waa cancel haddaa ka sida dib laguma siina adaa iska cancelay laakiin haddaad safaaradda aad ka cusutid aad dhahayd dib ah laygu dhigo ballanteedan weli waxaasa iga qaldan ama documentiga iga maqan way kaa yeelayaan way kuu samayn karaan. Right. You can attend an immigrant visa interview, even when you have not had your medical exam done. You can have a medical exam done after the interview. Of course, you will go in AP. There's no question you will go in administrative processing, but that is better than canceling an interview. Thank you. waxay ku fiican tahay maxaa la dhihi jiray intaad iska cancel lahayd balanta ama reschedule intaad ka dhigan lahayd xitaa waxay ku wacan tahay inaad aadid interviewga aad soo martid mar walba AB ku gelinayaan AB-gana dee waxay ka wacan tahay adoon interviewga maray marka interviewgaaga mar AP ha lagu geliyo caafimaadka kaa dhimada caafimaad markaa keentid dee hore u socod mataqaanaa inay ku dhalisa laga yaabaa ayaa mataqaanaa kiiskaaga intaas bay ka dhibneedo in mataqaanaa hore u socdo marka interviewgaaga mar kadib samee caafimaadka marka dhibna kuma jiro cid kuma celinayso hadda caafimaadka adoon soo marin interview marka laguma dhihi karo waa maraysaa interviewga kadibna caafimaadka noo soo diray ku dhahayaan taasaa mataqaanaa kusoo jeedinina walaa. Abdullahi, I just want to say your audience is asking great questions. I'm so impressed with how many questions there are. We will not get to all of them today. Sure. waxaan u dhahay waxaan ku faraxsanahay dadka daawadayaasha inta su'aalin weydiinayaan waa su'aalo badan oo su'aalo important ah oo wada fiican laakiin dee waxaan ka xunnahay haddana inaan mataqaanaa kulli maanta aan ka wada jawaabi karin. Okay. He said, my friend, okay, saaxiib keeskayga waa 100,000 ka waran rajadeyda goormaa current noqonaya. These are repeated question. Let me explain to him. walaal su'aashan hore aan usoo jawaabnay haddaa case weyn haysatid rajadaada waxay ku xiran tahay kaysaska weyn mar bay noqdaan waxaa la dhihi jiray current hal mar aa lasoo wada diini doonaa state department inta badan waxay sameeyaan markay joojin rabaan case dambe inay visa bulletin inay kusoo daraan hadday rabin waxay sameynayaan casekay ku joojinayaan hal mar soo wada diinayaan like ka soo qaad visa bulletin 60,000 uu marayay haddii rabaan inay 100,000 geeyaan 40,000 dhiman hal mar ay kusoo darayaan waxay ku dhahayaan waa current ilaa iyo 100,000 waa current iska weynyaa marka case oo mataqaanaa uu ku egyahay ma jirto marka walaal taasay ku xiran tahay marka kaysaska waaweynna hadda waxaan rajaynaa 60,000 iyo wixii ka badanna inay April iyo meelahaas inay helaan mataqaanaa ama ay kasoo noqdaan ama kasoo muuqdaan visa bulletinka marka fursaddaas waa taas tan labaadna fursaddaada adaa ka faa'iidaysan kara safaaradda cid la raadsan kara insha allah hadduu ilaahay go ahead. Okay. Okay, case numberkayga waa 47,000 safaaradda waa Tanzania rajo intee la eg leeyahay ma laga yaabaa inay ballanta isoo dhacdo. Okay, my case is for 7K. My embassy is I just is Tanzania, Dar es Salaam. So she's just thinking that I hope that she can get the interview. I hope that you can get the interview too. Yeah. So walaal rajada way fiican tahay keeskaagan wuu iska dhow yahay keesaas u fog maahan waxaan rajaynaa interviewna heshid keeskaagan uu kasoo muuqdo visa bulletin insha allah hadduu ilaahay That is not a bad case number. There are many case numbers that are higher. Yeah. Case xun maaha keesa wadan oo kaa weynaa jiraanoo keeskaaga wuu fiican yahay. Okay, so he asked a question in English and then you can translate. Once I enter the US as a DV lottery winner, can I be returned back without my consent? wuxuu dhahay Abdullahi Maxamed Axmed haddaan mataqaanaa US ee kusoo galo si anoo qof DV lottery ah ma ku laaban karaa meeshii mataqaanaa uu ka yimaado qofka ama waddankiisa ma ku laaban karaa. He may be asking that question because of a recent news article that's being circulated about some Somalis who were denaturalized. And in that situation, they committed crimes. And that's what led to their problems. If you do not commit crimes, you do not have problems. And come against us, that question. Okay. I think what's causing him to ask this question is there's a news article about how a Somali DV winner
petitioned for a spouse and children, and it was not her spouse and it was not her children, and they came to the U.S. and then the U.S. government came and I think she is being removed. I know that they've been denaturalized, where they took away the citizenship. So I guess that this person is asking: is there consequence? If you come to the U.S., are you always in the U.S.? Is everything okay? As long as you are a green card holder, you're a little vulnerable. You have to not commit crimes. You have to be a law-abiding, a good citizen. Okay, thank you. Abdullahi Mohammed, su-aashiisa waxaa looga jawaabay hadda mardhow waxaa jirtay waxaa soo baxay news soo baxay newskaasoo ah qoys Soomaali ah jiray, wiil Soomaali oo mataqaanaa wuxuu keenay maxaa la dhihi jiray gabar uusan qabin iyo carruur uusan dhalin oo wuxuu ku keenay xaaskii waxa weeye camal. Haddana ma ahan dee waa hore dhacday, hadda dib laga ogaaday. Taasaa laga yaabaa Abdullahi su-aashiisa mataqaanaa inay ka hoos gareysay newskaas hadda beryahan jiro. Taasi waxay ku dhacday hadda qofkaas waxaa lagala laabtay, sharciga lagala laabtay. Inta badan waxaa laga fogaadaa beenta iyo mataqaanaa diinteedana dee ma ogola in been la sheego. Maxaa la dhihi jiray markay tahay in mataqaanaa waxaas camal la sameeyo, dee mar walba laga fogaadaa. Marka qofkan wuxuu sameeyey waqti badan ka hor ay ahayd, wuxuu ku soo galay waddanka xaas uusan qabin iyo carruur uusan dhalin mataqaanaa waddanka soo geliyeen. Diba hadda laga ogaaday, marka taasaa u ka hoos gareysay. Laakiin qofka hadduu green card holder uu yahay, wixiisna ay u saxan yihiin, uusan dhib qabin, dee wuu ku laaban karaa waddankiisa iyo meeshuu ka imaaday, meesha wuu aadi karaa, haddana dib uu soo noqon karaa. Laakiin haddaa wax qalad aad samaysid oo crime aad leedahay, dee hadhowdii caqabadii kugu noqon kartaa inaad baxdid ama inaad soo laabatid. The irony is that article that's being circulated around on the internet is from 2017. It's from the Trump administration. So it's not a big risk. If you come to the U.S. as a green card holder, you're a lawful permanent resident. You have rights. Arrintan waxay dhacday 2017 ayaa dhacday, xilligii Trump administrationkiisa ay dhacday. Marka laakiin hadda mar adiga haysatid mataqaanaa green cardkaaga waxaanay ku sax yihiin, riski badan ma jiro. Okay. Another question? Okay, case numberkayga waa 22,000 safaaradda London sidee Janiskayga kordhiya. Okay. My case is 22K, and my embassy is London, UK. So how's my chance? Like, how can I get the visa or I can get the interview? She definitely has advantages there. So I would be optimistic. She just I think that case number is current in the visa bulletin too. Yeah, it's current. So she just needs to be patient, and I think she has a good chance. walaal waxaad haysataa fursad fiican. The UK-na waa joogtahay oo safaaraddaas dee inta badan dad badan ma haysato mataqaana. Adigu un xoogaa iska samir. Keeskaagan waaba current, visa bulletinka mar hore yacni uu current ka soo noqday. Marka insha Allah mar dhow inay heshaan rajaynaa qolanta. Advantage fiican haysataa, fursad fiican haysataa, ka faa'iidayso. Okay. Iga raali noqo, salaad ayaa galay markaad iga caawinaysay su'aasha. Fadlan igu soo celi. Waxaa ii saaran baasaboorka visa. Okay. This is the first question he has already asked us. He said he went to pray, then he came back. So he's saying that, just can you repeat the same question? So I just refer him to watch the video, the beginning of the video, then he can get the answer. Okay. Walaal videoga blogis soo daawo, su-aashaad markaa kaaga jawaabayay waa heli doontaa insha Allah jawaabtan ku siinay. Okay, so will there be a problem if I ask the consulate to unlock my DS-260 after receiving my interview appointment to add my last travel history? Okay, Fartuun Maxamed Cilmi waxay tiri haddii aan codsado in consularka aan ka codsado oo liiga qabtay balanta ama safaaradda balanta liiga qabtay, haddaan codsado in unlock la ii sameeyo DS-260-gayga ama DS-260-gayga haddii la ii furayo,
ma dhibaato igu tahay ama aan ku daray ka soo qaad waxay ku darartaa travel historygeeda ay ku darartaa maxaa la dhihi jiray DS260geeda so marka problem ma ii cause gareyn kartaa ama dhibaato ma ii keeni kartaa midaas There will not be a problem, and I recommend it. walaal taasi dhib ma lahan waa waqtiga ugu fiican aad samayn kartid oo furan kartid ani xataa inta badan dadka saan ku arrange garaya waa furan kartaa DS-kaaga waana ku dari kartaa maxaa jira travel historygaaga laakiin uma baahnid inaad ku darto travel historyga iyo waxaas inta badan Soomaalida waxaa lasoo siiyaa DS5535 so travel historygaaga iyo waxaaga xaggaad mataqaanaa ku sheegi doontaa If we ask, assalaamu calaykum shahaadooyinkayga Turkiga ma verification ayaa looga baahan yahay greetings I have a Turkish certification so do they need a verification from that country a Turkish verification. like he has certificates like certificates that he wants to present his interview so are they going to ask a verification about these documents What kind of certificates? Education certificates or birth certificates or marriage certificates? he didn't mention Oh, walaal shahaadooyinkaaga waa noocee ma high school ba shahaado yacni noocee weeyaan oo mataqaanaa si mataqaanaa aan ogaano wix lagaga baahan yahay so yeah, I need more context to answer that question. yeah go ahead the next question Muhammad says, how much money do I need to pay in order to get a good lawyer? maxamed wuxuu dhahay meeqan u baahanahay lacag inaan bixiyo si aan u helo lawyer fiican Every lawyer gets to charge what they charge, so that depends. That depends. Different lawyers charge different amounts. yeah walaal maxamed lawyer walbo asaa mataqaanaa lawyeradu ay badan yihiin qof walbo asaa dee waa lacagtiisa gooni u tahay ama company walba ama yani qof walba asay lacagtiisa ku sheegi doona wixii la siinayo so marka dadku way kala duwan yihiin isku mid maahan One thing we try to do at Red Eagle Law is if the client has financial hardship, we will see if we can defer part of the payment until later. laakiin anaga haddaynu nahay Red Eagle Law waxaan fiirinaa qofka hadduu haysto problem ama ay ku adag tahay lacagta inuu hal mar wada bixiyo waxaan u sameynaa lacagtii aan u kala jirnaa laba kala qaybinaa si qaybna hadda u bixiyo qaybna marka lagu bixiyo saasaan u sameynaa He asked, he once had TB, took some medicines about it. Is he going to face an issue for his medical records? Well, yeah maxamed cabdiraxmaan wuxuu dhahay TB mataqaanaa laga treat gareeyay ama TB iska treat gareynaayay so to face problem with that issue okay qofkan kasoo qaad interview waxaa aaday caafimaadka tagtay TV check up cameras ama waxa mataqaanaa lagu baarayay TB laga helay maxaa la dhihi jiray ama lagaga shakiyey taasi ay ku saabsan tahay maxamed cabdiraxmaan su-aashiisa so often with visa interviews, the X-ray will show evidence of TB for people that have had TB in the past. If so, they ask to send the exam to Europe to get looked at again, and it takes 8 weeks. So yes, there is a potential that this could cause a delay with your application. qofka markii looga shakiyo TB-ga ama TB-shada ama hadduu hore usoo qabayba yani haddii laga helo waa kaama haddii looga shakiyo waxaa la sameynaya examka laga qaadaya examkiisa loo diraya inta badan Europe waxaasay u diraan waa lasoo eegaa haddii taasna waxay qaadataa 8 isbuuc ay qaadataa taasna marka way ku keeni kartaa inay mataqaanaa delay garowdo interviewgaga ama waqtigaaga visa inuu dib u dhaca taasaa keeni karta Okay. And we've got this question several times. What is this? Okay. Safaaradda Kenya sidee waaye? How is the embassy of Kenya? How the embassy in Nairobi? Like, what do you think? In Nairobi? Yes. It's an embassy that has some issues. It's not my favorite embassy. Nairobi waxa waaye safaarad inta badan problem iskaysato wuxuu dhahay safaarad mataqaana aan jecla amaha Nairobi
100K. How do you see if my case 100K? Oh, what here? That's a disadvantage to have a high case number, but you could mitigate that by relocating. Su-aashan waan ka jawaabnay. Adaa mataqaanaa fursada kugu xiran tahay, adaa abuuran karo, adaa iska khasaarin karo. Safaarad raadso, cidla ah. Safaarad raadso, fursad ku siin kartaa, kiiskaaga duwan yahay. Okay, so we're at an hour, and that's Tuesdays with Abdullahi is only 1 hour long, so it's almost over. So no more questions. Yeah. Join us next Tuesday, right? Yeah. Yeah, let's do this Inshallah. every Tuesday. Yeah. Okay. Walaalayaal, waan ka xunnahay saacadan qorsheynay inaan mataqaanaa sii wadno programkan, laakiin inshallah talaado walbaan ka dhigi doonaa, maalin walbo talaado ah xilligan, su'aal walbo mataqaanaa aa qabtiin inshallah inaan kaga jawaabno, wixii oo mataqaanaa idinkana oo idin faa'iida ah inaan naga qaadatiin inshallah. Saacadaan ugu talagalnay maalin walbo talaado inaan ku jirno, su'aalihiin aan ka jawaabno inshallah. Waa ku mahadsantihiin maanta sida mataqaanaa noogu soo biirteen, timekiini waqtigiini qurux badnaa mataqaanaa nala qaybsateen, su'aalihiini mataqaanaa qurux badnaa noo soo dirteen oo mataqaanaa idinkaga jawaabnay inshallah. Anagana su'aalo badan oo kalena waa haynaa naloo soo diray inshallah waan ka jawaabi doonaa. Sidoo kale waxaa naga soo mataqaanaa nagala socon doontiin Facebookgeena Red Eagle Law LC, Telegramkeena, YouTubekeena, everywhere inshallah Red Eagle Law LC. oo Somali waxaan leenahay channel oo mataqaanaa oo Telegram ah, WhatsApp waxaan leenahay baal kale inshallah channel asagana meelo badan naga soo xiriiri kartiin. Ani personal ahaan way ila soo xiriiri kartiin inshallah. Cards waa kan maxaa la jira mar walbo aa u baahatiin waa wada shaqeynaa, wax walbo kaga baahatiin xagga mataqaanaa caawinaadan inshallah waa idin joogaa, anaa idinka caawin doono inshallah Abdullahi yiraaha. Marka soo dhawaada, si personal way soo weydiin kartiin su'aashiina, si public mataqaanaa way inoo soo weydiin kartiin. Aad baad mahadsantiin dhammaantiin.